Всем привет, с вами доктор Парадокс, мы продолжаем проходить Bear With Me, и мы продолжаем искать нашего брата, который неожиданно пропал, в то время как в бумажном городе появился некий красный человек, который наводит на всех ужас. Непонятно на самом деле до конца, что он именно делает, но не знаю, все это странно, в общем. Так, мы находимся в восточном коридоре. Здесь... Так, это мы уже все смотрели. Здесь стоит быдловатого вида парень по имени Расти. Давайте спросим его, не видел ли чего-нибудь он. Раст. Очень лаконично замечает Тед. А мы с Тедом можем поговорить, кстати? We should start with Flint's room, doll. Окей. Ну да, логично, если брат пропал, то нужно сначала его комнату обследовать. Но пока что я не вижу, где его комната находится. Отсюда мы можем перейти только в комнату родителей и в кабинет. Может быть, оттуда как-нибудь мы туда попадем. Кстати, ачивку дали за то, что я поговорил с Тедом. Окей. Hey there, Rust. It's been a while. Sure has, Snoop. Still walking the beat? Not lately. I finally took some time out to sort things out. He's pretending he's retired. It takes a lot out of him, apparently. Well, you couldn't have picked a worse time to retire, Snoop. Things are getting close to boiling point down in the city. What's going on, Rust? Wish I could tell you, Bear. I'm as clueless as the rest of them. One thing I know is that I was working at the steel mill one day. The damn place got blown up. Так. Мы слышали, что город в изоляции. We've heard the city is in lockdown. Sure is. It's been like that since the mill exploded. The official statement is that there was a gas leak down at the basement level, but we all know better. Да, мы слышали, что пожары какие-то в городе начались. Так, прикольно мы, получается, одновременно выбираем реплики и девочки. Эмбер, по-моему, да, ее зовут. И Теда. Так, полагаешь, кто-то пытается спрятать концы в воду? So you think it wasn't an accident? You think someone is trying to cover something up? I wouldn't go that far, miss. My suspicion is that the officials don't want to make a big deal out of it. Keep the folks at ease. What about the mill owner, that Dietz fellow? He made any enemies lately? Filed any big insurance claim or something? Nah, Bear. Mr. Dietz is a straight-up bird. Besides, his son was down at the mill when it happened. Kid got a little ear buzz is all. So no one leaves or enters the city at this point? That's what the lockdown implies, Bear. Folks are still escaping, though. I hear some of them got here through the tunnels. Them mugshot boys were the first to flee, and poor old... Ну да, это мы слышали от нее. Millie's in my room. She's resting. Bless your kind heart, little miss. I'll stay here in the hallway. Keep an eye out. Can you do it, Rust? You seem kind of tired. I ain't no bunny, little miss. Some buster tries to pull a fast one on me, I'll give him a little chin music before I drop a dime on him to the elbows. What? He's saying he can do it. Ну да. Как же ты выбрался, How'd you интересно? escape? I used the east tunnel maintenance shaft, but the thing was getting close to collapsing. I think they closed it off completely after I got through. Так, что же за красный человек? Ты We've слышал о heard нем? rumors about some red man. Know anything about that? I sure do. He's the damn reason all this is happening, Bear. So this Red shows up down in PC. This was a week ago. He goes after the thugs first, gathers information and such. No one thought nothing of him. Couple of beaten up lowlifes here and there. It's a common trait with these guys, you know? Then, the fire started. I hear a couple of guys down from the coal district gathered a posse, try to corner this bird. No one heard from him since. And those guys are miners, Bear. They're as tough as nails. Who is? Those guys, Ted. What kind of information is he after? Well, here's the funny part, Snoop. I heard he was asking a lot of questions about our beloved Miss here. That's why I'm here. After Doris and the kids left the city,
I figure I'd come here and make sure Amber stays safe. Now, don't you be dragging her on one of your ill-advised adventures, Bear. Are you kidding me? Anyways, why would this guy be going around asking about her? You know anything about this, doll? Anyone whose life you're messing with? Besides mine, I mean. Angry boyfriend, perhaps? Don't get smart. Да. I never heard of this red guy until tonight. Besides, На самом you're деле the в это only man in my приключение life there. мы потащили Who's getting его, smart now? а не он нас. So, what kind of information is this guy after, Rust? Haven't I told you about this already? He's asking about our little miss here. Is he alright? He's fine. He's just sleepy and grumpy and, like, totally not drunk. Nah, I'm fine. I'm just sleepy and grumpy because she dragged me out in the middle of the night on some wild goose chase. Nice to see you two are getting along after all these years. Но на самом деле мы видели, как он сидел там со стаканом вискаря, поэтому кого он обманывает тут. Так, а ты не видел Флинта, Have you нашего seen брата? Flint, Rusty? Millie told me he might be missing. I'm sorry, little miss. I'm afraid I haven't seen your brother. But I'm sure he's fine. Flint is a tough kid. Besides, no one has left or entered this room since I got here. Ну так значит, единственный путь, по которому он мог уйти, это как раз по тому тоннелю, да, по которому Милли-то как раз и прошла. Потому что вроде как этот тоннель ведет как раз в комнату Флинт. Так, а что за желтый король? Я даже сам не в курсе. You know anything Что-то я... about the Yellow King? No, really. I guess they left the thing wide open, like open to interpretation. I personally didn't think much of it. Well, Ладно, we better пока. get cracking. Catch you later, Rust. Sure thing, Snoop. Thank you, Rusty. Bye. Bye, little miss. Don't worry about your brother. I'm sure he's all right. Что за красный человек и почему он нас-то нами так интересуется? Что за желтый король вот этот вот, я не понял. Что-то я забыл или что? Ну, как-то не припоминается, чтобы о нем вообще кто-то упоминал. It's a tree, like the ones outside. Only this one is inside. It's creepy. I don't Да. like it. Как обычно, очень ценное замечание. It's I don't know. You kind of lose your imagination after the 10,000th useless item. It's a lamp. Хорошо, не смогла придумать, да, остроумно. Как-то. Какое-то остроумное описание. Так, смотри, а на этой лампе что, мы можем сохраниться? A save point. Nah, just kidding. What is this, Resident Evil? We have autosave. Resident Evil. Хорошо, как скажешь. Ну, вообще-то, кстати говоря, тут еще есть и такое сохранение. Поэтому, да, не только автосохранение. Не надо меня тут обманывать. A painting? Or is it some sort of ink blot test? For when you get tired of walking up and down this hallway. Так, что, ты полежать не хочешь сама? It's all dried up, serving as a reminder of life's fleeting nature. Как, видимо, и все растения в этом доме, да? Почему за ними никто не ухаживает? Блин, мне вот этот вот стёб понравился. Так, еще Resident Evil упомянули. Блин, в этой игре столько, я уже говорил, это в первой серии, столько отсылок ко всякому разному. В прошлой серии мы видели и к Джейсону отсылку. Or is it? Еще к чему-то там. I see 3 anthropomorphic mailboxes dancing to the captivating beats of the J. Summers Jazz Quartet. My old trusty lamp. I never walk around this hallway without her. Еще офигенно, что вот в обычных квестах это было бы скучно, да, на каждый предмет кликать, и там просто бы писали тебе, что это за предмет такой. Хотя ты сам по сути видишь, да? Но здесь Эмбер реально всю ситуацию вытаскивает, и реально интересно на все кликать, чтобы послушать, что она скажет. Так, комната родителей что, заперта, что ли, или что? It's Ну да. locked. I mean, of course it is. Родители всегда запирают эту комнату. Чем они там занимаются, интересно, ладно. Пойдем в кабинет. Чей кабинет? Отца, что ли? Или матери? Че я такой сексист, да? Дыра в стене. Так, ладно, давайте сначала здесь осмотримся. Блин, как это все выглядит прикольно. Я не знаю,
понимаете ли вы меня, о чем я говорю? Ну, просто эта стилистика и как здесь все вот это вот нарисовано, мне очень нравится это. Please, whoever finds this log. Так, что, если вы нашли этот дневник, помогите, прошу. Я один из разработчиков игры Bear With Me. Я не хотел, меня заставили. Придите на помощь или пришлите кого-нибудь. О нет, я слышу, они идут. Так, это... Воу. Что-то плохое приключилось с разработчиком, похоже. Это что за слом? Wow, that's just disturbing. Yep. Это что за слом четвертой стены? Блин. Я все больше и больше люблю эту игру. Hey, a flashlight. But there are no batteries inside. There's bound to be some in the Ну, house. конечно. We can ask Rusty if he'll give us one of his. I'll take the flashlight with me. Так, сделаем. Так, фонарик. Про него мы ничего не можем, да, посмотреть здесь. Лупой I don't опять think можно so. его. Так. А вот эта батарейка, подожди, не подойдет? This won't work. It usually Ага. takes 2 or more of these. А, ну еще одну, да? Ладно. It's mostly filled with boring paperwork. It's a boring old cabinet filled with boring stuff. For boring grown-up people. Да, конечно. It looks pretty. The sand, I bet, came from somewhere far away. That dim-witted boy sells these down at the local market. So the sand probably came from... Nope, somewhere far away. Maybe some desert. Да, не Sure, мешай нам, the Мишка. A book titled It's a Wonderful Lie, The Judicial System and How to Exploit It for Profit. So many stupid words. I hate boring books. Да, опять что-то скучное для взрослых, да? My grandpa's books. I know you're not supposed to judge a book by its cover, but these look so boring. Тебе все скучно прям. Only for looking, not for touching, according to my mom. Может, стоит все-таки почитать что-нибудь, да? Может, ты изменишь свое мнение? Ну, кстати говоря, наша девочка любит читать Некрономикон, да? Как-то еще живато. It's a decorative plaque of some sort, or an award for wood chopping? I don't really know. Получается, кабинет дедушки, да, или что? I've always loved this painting. It looks familiar in a way. I feel like I've been there before. Huh, yeah, how come you're not in it? My grandpa's, I know. Так, понятно. Книги. Опять ваза. Астролистное It's растение. growing from the sand. Aren't you perceptive, doll? You should have been a detective. And you should have been a 10-year-old girl, because you throw like one. Да, все наоборот. Получается, нам 10 лет, да? Видимо. It's Anubis, protector of the deceased. It's so common you would think people have an almost unnatural fascination with death. Ну, знаешь, это как бы самая главная проблема нашего бытия вообще. Потому что мы задумываемся о смерти, и нужно как-то что-то о ней вообще думать. Либо придумывать загробный мир, либо высмеивать смерть. Ну, Just короче, shining разные away. I способы have a есть. similar one in my room. You have the same lamp in your room. It's just asset reuse. Those lazy artists. Капец, они еще над собой так это смеются постоянно, разработчики. Говорит, ассет просто то же самое использовали. Ну, это полный вообще постмодернизм, реально. Так, что они собираются делать? Так, прямо подошли. Окей. Уронила. There's a number written underneath. 107. What does it mean? 10-7's the police code for an unconscious or a dead person. That's a little grim. I don't make the rules. I sure as hell don't follow them either. Обязательно было ее ронять, просто нельзя было ее поднять и посмотреть. Она так встала еще, это прямо пафосно так
этот Тедди подошел, и он так раз уронила, блин, как смешно было. Highly breakable. Believe me, I know. Nothing interesting about it. Да. Ну ты, видимо, все любишь ронять, поэтому ты-то знаешь, да. Lex iniusta non est lex? Funny made-up words. Although they have a certain righteous ring to them. Ага, выдуманные. Это латынь. Мертвый язык, конечно, но не выдуманный. Ew, cigars В are смысле, конечно, gross. Of выдуманный. all the places in the world, the flavor country seems least appealing to me. So many places to visit. If I had a lot of money, I would spin this and travel to where my finger lands. Hopefully not in the middle of the Atlantic Ocean. Но воды все-таки больше, кстати говоря, на Земле, поэтому вероятность попасть, соответственно, в воду велика. Ew, cigars are gross. Of all the places in the world, the flavor country seems least appealing to me. Хорошо, что все посмотрели This кресло. chair is so comfortable, but we don't have time to sit around. Well, Ted will probably need to at some point. He's getting old. Huh? Ah, I wasn't listening. You just ramble on and on sometimes. You didn't hear me 'cause you're old. Да. We should talk to Rusty. Мы с ним как бы поговорили уже. Ты чё? Батарейки сейчас только пойдем, стрельнем у него. It's a Ну small так-то. house in the country. It looks so peaceful there. I wish I had more time to appreciate every piece of art I come across. It's a small boat in the middle of Но a мы все-таки storm. будем рассматривать. I hope they made it out. You know how they say, doll. It's not the size of the boat, but the motion in the ocean. What does that even mean? I think it means that it doesn't really matter how big the ship is. It will probably sink if the storm is strong enough. Such a tragedy. Так, ну и что за дыра в стене? Все This поросшее hole паутиной. leads to Flint's room. It's covered in cobwebs, though. That's so gross. Go in, Ted, and check it out. I'll wait for you here. I'm sorry, doll. As much as crawling through spider-infested holes sounds appealing to me, I have to pass. See, spiders tend to nest in my fur, and then I have to take a bath and go through this whole fumigation process. It's a mess. This hole. Go in. I'm sorry. See, it's a mess. Так, ну так мы, видимо, не пойдем, да? Так больше, получается, здесь нечего делать. Ну хорошо, пойдем тогда обратно. Ну вообще странно, должен же быть какой-то нормальный путь в комнату Флинта, я думаю. Не только же через дырку. Что? What the hell? What was that? I don't know, Ted. Lights? Tricks? Yeah, I guess. I'm getting too old for this. Thing. This thing. Yeah, sounds right. Not really. Чё? Чё это было? Окей. Так, Расти. Rust, we need a big Такой fix. работяга, прям What's this about, классический. Bear? Rusty, we need a battery for our flashlight. We thought you could help us out. Sure, I got batteries, but here's the problem, miss. If I give you a battery, I gotta shut down for the rest of the night, and I have to А, keep ты an на eye- батарейках работаешь, что ли? Поэтому у тебя есть. Can't you give us just one battery, Rusty? You'll still have a couple of them left, right? Here's the thing, little miss. It's a closed circuit. She knows. She's just playing on your soft side, Rust. Ну мы тебя подменим тогда. Нам, наверное, фонарь. А зачем нам фонарь, в принципе? We could take some of that edge off. Ну, наверное, Rust. понадобится. Why don't you rest your eyes for a bit and let me and Doll here take over? You? No offense, Bear. I respect you as much as anyone in Paper City, but this here is different. I don't think you could handle this red guy on your own. You should take care of Miss and Millie and leave the patrol to me. Are you saying I'm not qualified for watch duty? We have to wrap this thing up, fast. There's a bottle of carrot juice in my desk that's longing for my return. We can keep an eye out for anyone suspicious in the meantime. Besides, you know I'm Морковного more сока, than конечно. qualified. That nasty business from a couple of years ago, with them robots going missing. I was the one that brought that whole shady affair down, and you know it. Are you trying to play me, Bear? I know you had nothing to do with that.
That thing went so high up, there's no chance in hell Snoop like you even got close to wrapping it up. You seem to have blown a fuse there, Rust. It was me who cracked that case, and I can prove it. I have the case file and the credentials, handed to me by the commissioner in my office somewhere. Okay, settle down there, Bear. Let's make a deal. You show me the credentials, and I'll hand over the battery. It's not that I don't believe you. I just want to make sure you're not playing me is all. Ой, ну ладно, что, возвращаться придется. Ted and Amber move away. Oh my god, Ted, you're not supposed to read the brackets. A do-over? Keep it rolling! It's my office, doll. There's an old file I have to find. What's this whole deal about anyways? Why can't he just give us a battery? We can keep an eye out. Rust is having a hard time coping with what happened. He worked in that mill for over 20 years, and now, suddenly, he's got nothing to do. Let's just do this to humor him. Poor Rust. Okay, you're right. Let's find that file. I think by the time this is over, we're going to meet a lot of people in his position. Окей, тогда пойдем обратно, видимо, в шкаф. Не хочет он нам просто так давать больше... подожди. Вот же комната Флинта, я что-то забыл, что она здесь. Но она закрыта, да? Wait, it's locked. But why? This is... You're right, Snoop. Maybe I подожди. can still fit through. It's worth... Ну вот, понятно, да. Дверь заперта, короче, поэтому нам нужно через дырку-то. А я что, в прошлой серии, что ли, не потыкался в дверь-то? Смотри, тут еще ванная есть. Блин. Что ж такое-то? Давай еще ванную прочекаем. The light is busted. We'll have to find a flashlight or something. Ну да. Теперь хотя бы цели в игре понятны. Тогда возвращаемся в комнату Эмбер. И в кабинет к Теду, который оборудован в нашем шкафу. Private Eye, Teddy Bear. There should be an old file here somewhere. Nasty business from a couple of years ago. The robot union hired me to look into several cases of robot Профсоюз kidnapping. роботов. I remember. That CEO of Illuminarium, Skinner, used robot parts to manufacture headlights at low prices. Yep, I brought down that whole shady deal. Almost got shot in the process. Rust finds me unqualified for lookout duty. Probably thinks I'm a burnout. You're not a burnout, Ted. I mean, you were more driven before, but I understand you've had a lot on your mind lately. Anyways, I'm really glad you're with me on this one. Sure thing, doll. What, am I going to say no to you? Thanks, Ted. Don't mention it, partner. Так, ну и где она у тебя? В столе? It serves as a support for his heavy head when he passes out. Вот, картотека. Мы раньше до нее что-то не могли тянуться. Теперь, видимо. There, is this it? Yep, that's the one. Let's head back to that hothead robot. Хорошо. Блин, доказательства нужно найти, чтобы Расти нам позволил подежурить вместо него. Так, ну-ка, документы. Ну, про них мы тоже посмотреть ничего не можем. Так, вот твои и ваши доказательства. I'll find И ваши it. It's somewhere in доказательства. my office. I know that much. Sure thing, take your time. I'll be here. Блин. Я забыл. Чё? Ачивку какую-то дали. За чё ачивки дают? Непонятно. Вот так же нужно делать. There you go, buddy. Signed and authorized by Commissioner Locke himself. Anyways, we really need that battery now, Rust. Time's a factor here. So it was you. I'll be damned. That was a big deal for us robots, you know? I always held you in high regard, Bear. But you just earned my utmost admiration, let me tell you. You can have my battery. I can use a little shut-eye, to be honest. Keep an eye out and keep little Miss here safe. Oh, and check on Millie from time to time. Make sure she's all right. Thanks, Rust. We won't let you down. Thank you so much, Rusty. Get some sleep. We'll wake you up in the morning. Интересно, вообще родители-то дома, нет? О, заснул. Окей. Rust,
Раст. Так, ну теперь, наверное, нам нужно дыру. А, ну я думаю, мы сначала, то есть в ванную сходим, да, теперь с фонариком, а потом что-то там, наверное, найдем, чтобы убрать паутину или типа того. И пауков, соответственно. Потому что так этот не хочет туда лезть. Так, ну давай вставляй уже батарейки. Hey, I got it working. Боязнь темноты. Что, все? А, о, смотри, прикольно. Прямо куда я направляю, так туда и светит. Ванна. It's where I take long showers and contemplate life. Also, I sing. Это он, это поняли, он нам сказал сейчас, игроку. То есть тут реально постоянный идет вот этот прием слома четвертой стены. Это очень прикольно. A waterfall. I feel like a lot of these are waterfall based. It's a Каждую картину waterfall. давайте все-таки посмотрим. Maybe in our world, a happy little bush lives there, just sitting there between light and dark shades of blue. A painting of something or another, it's too small to tell. Подойти нельзя? Submerged ruins of an ancient temple. Если вот так подойдем, посмотрим. A painting. Хорошо. A painting on the floor. Trying to get out of town, eh? You owe money to the art community. Listen here, man. I'll cut you a deal. I'll take on your debt and pay those money-grubbing watercolor pushers. Maybe I'll call you on your debt sometime. Maybe not. What do you say? Beats living on the run. Так, а что же вот это такое? Where's the money, Lebowski? Опять отсылочка. Теперь к фильму Большой Любовский. То он, по-моему, да, типа на унитазе же там сидел и к нему ворвались, да? Я точно не помню, но, по-моему, так было. It's just one of the Ворвались many и cabinets around the house. спросили у нас, Nothing interesting about it, really. где деньги-то. It's just one of the many. Так, ладно, косметика. Nah, I'm pretty as it is. Lots Хорошо. of creams and powders, also Правильная hair gel, a позиция. sponge Зачем thingy, это some косметика kind нужна? of paste and so on, intended to make you look presentable when applying for a low-income 9-to-5 position to find away the days. I don't really know what all that means. I picked it up in a movie once. Тут, наверное, тоже реально из какого-то фильма взяли, только я не знаю. Fun fact, if you stuff a bunch of them down the toilet and flush, the water will overflow and the repair guy will come to fix it. He will also Очень complain забавный about the факт. economy and how he has to work on Sundays. Just some stuff I don't really care about. Который пьяный придет, да? Как обычно. I don't know what these are for, but I'm not allowed to take them. They taste terrible anyways. Туалетная Classic бумага. TP found in most bathrooms. What's there left to say that hasn't been published in Science Weekly already? Am I right? Не знаю, не интересовался этим вопросом. Every time I Зеркало. look at it, I see a beautiful princess. She's bound to Очень live большое a long самомнение у and happy Эмбер. life in a castle somewhere in France and have lots of ponies. Да. Mirror, mirror on the wall. Who will be a beautiful princess who's bound to live a long and happy life in a castle somewhere in France and have lots of ponies? You are Amber? Like for totes. I knew it. Did that thing just talk? Honestly, did it? Чё? Это реально было или It's a нет? trash can. Surprisingly, it's full of trash. Если нет, то Эмбер очень хорошо изобразила мужской голос. I'm not going to Такое trash. зеркало с It's усами just my еще work было. ethic. Чистящие средства. Used to clean around the house. Может, они нам No, нужны? but nice try, Mom. Хорошо. А, во, метелка для пыли. Used Вот, by вот это oh нам so подойдет. many French maids. Да. This duster may come in handy. I'll take it with me just in case. Да мы знаем уже для чего. Че ты тупишь-то? Used for not washing your face, because water is gross in the morning. It's full of uninteresting stuff.
Хорошо, ну все, пошли тогда. Все посмотрели. Вы видели его? Что опять происходит? What's happening? What is this? Doll, you seeing this? I don't know, Ted. What was that? It's fine. It's nothing, probably. It's the middle of the night, and the light is playing tricks on us. Let's go. Странные вещи, конечно, происходят. Я даже не знаю, что сказать. Так, ты все спишь, приятель? Что он даже не храпит теперь. И теперь мы можем очистить здесь. Все, Тед. There, Пауков I нет. cleaned it up. Go crawl through. Why don't you crawl through? Obviously, I can't fit. Otherwise, I would totally do it. Sure you would. И чё, только Тед туда пойдет? The case was spinning out of control. So fast I had to hold onto my hat. Nothing made sense, and it was getting more twisted by the minute. We've come across an old buddy of mine who has suddenly found himself out of purpose and place. The steel mill, where Rust worked for years, got blown to bits. Hundreds of hard-working, honest people lost their jobs overnight. The police are writing it off as an accident. Coincidentally, there were a lot of accidents this past week. The whole damn city was burning up and no one was doing anything about it. Did I pick the wrong time to get out of that dump? According to Rust and Millie, one man is responsible for all this mayhem. In 1 week, he's become a synonym for fear throughout the city, and police and thugs alike are shuddering at the mention of his name. They call him the Red Man. I have a strong feeling in my gut. It's all somehow connected. My retirement, the fires, and the official cover-up. What happened to Flint, the Red Man. It's all leading to her. Вот это вот наша семья, да? I feel she is the key to all of this. The last piece of the puzzle I have to solve. Does she know more than she's led me to believe? Or have I let my suspicions get the better of me? It's hard for me to admit this. It's also downright stupid. But I've let myself trust her over the years we've worked together. And I have to trust her now. Sooner or later, we'll find ourselves back in that hellhole of a city. This bond I have with her will be the only thread I'll have to hold on to when things go from bad to worse. In Paper City, all bets are off, but the stakes were never as high as now. Этот адский город, который я ненавижу, да? О, господи. Блин, испугали меня. Это братцы-кралики, которые как раз... Да, смотри, теперь Тедом управляем. С которыми Милли выбралась из бумажного города. Ладно, давайте на этом тогда завершим эту серию. Как я уже несколько раз говорил, игра мне все больше и больше нравится. Я реально в нее влюбился. И пока что она становится только лучше и лучше, еще благодаря вот этим всяким прикольным приемчикам, которые разработчики здесь используют. Постоянный слом четвертой стены, когда разработчик там свое послание оставляет, как будто его застрелили там. Или когда персонажи над игроком, получается, стебутся за то, что он, ну то есть в данном случае мы, на каждый предмет тыкаем, что типа, что ты не знаешь, что это ванна, что ли, блин, или унитаз, что ты нажимаешь ты на это. Ну я, кстати, все равно продолжу на каждый предмет нажимать, может за это ачивка тоже полагается, я не знаю, потому что, говорю, комментарии всегда прикольно послушать от Эмбер и от Теда. Вот. Ну и на сегодня тогда все. Надеюсь, вам тоже было интересно. Так, да повернись к нам. Вот так вот. Увидимся в следующей серии. Всем удачи, пока.